The school of Private School, open for the year 2030. Very happy to see very small kids. Since I have left this profession about 3 decades ago, again I just remember the days which I spent in the school as a teacher. I really very happy the school is taking so many steps for the all-round development of the children. Here we attained independence about 68 to 70 years back. Where we see there was a lot of excellency in the education field. There is no doubt our youth are going to the elsewhere in the world and they are excel in all aspects. The recent achievements, all of you know, Mr. Satya, how many of you know? Yeah, he is a product of Hyderabad. He has become the CEO of the Microsoft. It is not that easy to become the CEO of Microsoft, such a world-class organization. We have excelled a lot in educational field. Realize when we go for the Olympics and other sports world, really it's very heartening to me. We are very, very back. Our population is now crossed more than 120 crores, but our medal tally is not more than 20. Whereas our neighbor China, it is almost coming to the first place. After America, something it is competing with America, which is much developed country. Though China is developing country, it is developing in a proper way. That's what a child not only developing education, it should be well versed in the sports. In the recent past, I read in the newspaper, I have found that Hyderabad is becoming a diabetic city. Why? Because we never bothered about the physical exercise. We never bothered about our health. Our health is wealth. When there is no peace alone, please identify the abilities of the child. Identify the abilities of the child as far as will and wish. Let him go for good education. You might have seen recently a 3 Idiots movie. How many of you have seen 3 Idiots movie? Please raise your hands. So one of the best movie, it gives very good insight for us to how to make the children, how to educate the children. Parents want that one student is one of the excellent students. He just innovatively he invented some remote control system, but the principal did not like him. Ultimately, he committed suicide. That's not the correct. Now, man should be perfect and should be in a position. The basic purpose of the education is to make the person to be a fit person in the society to live in. A perseverance. For example, sometimes we may feel certain attempts. If they are perseverant in continuing their effort, definitely they will attain their goal. And everybody should
introspect themselves about their performance. As Swami Vivekananda said, no individual is weak in this society. All the individuals will have the same amount of capabilities. But the person who makes use of his innate abilities will only become a great person. Please, I request all the parents, only just expose them to very good books. Give them very good books, how some people have become so great, how Abdul, that our president has got Bharat Ratna, and so many people have got so many inventions and discoveries. Please get all such type of books, expose them to such type of books, just make them to read such type of books and see that our India should grow up, and one fine day our India should prosper like America and other developed countries like America. I once again thank this Ladders School for... It's a small child. The first achievement in academics for If any student is absent, respected teacher, other sister concerned from Chandanagar S. Akshaya. 1A1 D. Tanmaya Devi. 1A2 D. Jashita. If the child is absent, please, the teachers concerned collect the awards. Thank you once again, sir. It was indeed a pleasure having you here. డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతా పెద్దవాళ్ళు జస్ట్ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి వాళ్ళు కొంచెం మోటివేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పాడడం జరిగింది. జస్ట్ ఐ వెరీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఐ జస్ట్ రీడ్ అవుట్ దట్ వన్ స్మాల్ సెంటెన్స్. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది, ఎదిగిన కొద్ది ఒడగమని అర్థమందు. అపజయాలు కలిగిన చోటే తెలుగు పిలుపు వినిపిస్తుంది, ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త సిరులు కనిపిస్తుంది. అందరూ మీకు తెలుసు అనుకుంటే ఈ పాట. అయితే అందులో 3 చరణాలు రాశారు. ఫస్ట్ కూడా పల్లవితో కలకాని విలువైనది బ్రతుకు కన్నీటి దారల నడుమ భరించేయకు, కలకాని విలువైనది బ్రతుకు కన్నీటి దారల నడుమ భరించేయకు అని చెప్తూ లాస్ట్లో ఒక చరణంలో ఉన్నానండి. లాస్ట్లో ఒక చరణంలో జస్ట్ మోటివేట్ చేయడానికి, అగాధమ గుజల నిధిలోన ఆని ముఖ్యమున్నటులే, అగాధమ గుజల నిధిలోన ఆని ముఖ్యమున్నటులే, శోకాల మరుగున దాగి సుఖమున్నదిలే, ఏది తనంత తానై నీదరికి రాదు, శోధించి సాధించాలి అది ఏ ధీరగుణం. ఇది ఆ రోజు శ్రీశ్రీ గారు రాసిన పాట అప్పట్లో బాగా అయిపోయింది. ఈ మధ్యలో సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు రాసిన పాట చాలా మంచి చరణంలో రాశారు. అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి కొంచెం మోటివేట్ చేయడం ఉద్దేశంతో ఈ పాటను పాడడం జరిగింది. ఇక మనిషి పుట్టినవాడు కారాదు మట్టి బొమ్మ, పట్టుదలే ఉంటే కాగలదు మరో బ్రహ్మ, కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు, మహాపురుషులవుతారు, తరతరాలకే ఎరగని వెలుగవుతారు,
ఇరవేలకులవుతారు. ఇవన్నీ కాస్త స్టూడెంట్స్ పెద్ద స్టూడెంట్స్ మోటివేట్ ఉండడం కోసం పాడడం జరిగింది. మీ పిల్లలు